Very good morning, all. Am I audible? Just let me know in the comment section. Guys, am I audible? Yes, fine. Chalo. Let us start the session. See, almost we saw there are in the last two sessions we have been solved so many questions which are relevant to two-port network. There are few more questions yet to cover, a few more models I can say. So today, whatever the question that we are going to solve, they might be little bit tricky. Tricky means they may not be solved directly just with the help of KCL, KVL. We are seeking for one more superstar help that is called our Thevenin. We have been solved plenty of questions with the help of Thevenin's theorem. Today, let us interlink our two-port networks with Thevenin's. We know basically we know the application of Thevenin theorem, how it will helping us in order to get the equivalent circuit of any big linear circuits which are having fixed elements. So we have done so many questions. In the same way, let us see there are some questions which are relevant to this two-port network and how we are going to solve these things. We will see all those things one by one. I think in the last class, whatever I thought, everything might be clear. எல்லாமே உங்களுக்கு clear புரிஞ்சதில்ல? I hope. Fine. So what we have to do is while solving the problem, first as usual, keep smile in your face. It is very important. I already told you the scientific reason behind of this. When you are keeping smile in your face, automatically your brain activities also will change. So it doesn't matter what. Not only while studying, it's better if we keep these things always. But at least while studying, while practicing the questions, you must keep smile in your face. And second thing, as usual, keep clock with you. When you are not solving the questions within 2 or 3 minutes, it means you may not having the clear idea about that question. So immediately blindly skip that question. Don't spend too many minutes in any questions. It will automatically affect your preparation, because when you are habituating spending more time in solving a single question, that same habituation will come when you are trying to write mock test. Then it may not be rectified easily. So it's better if you are doing starting itself. Just what you have to do whenever you are practicing any question. It doesn't matter which platform you are doing these things. Whenever you are solving the questions, just do these things in your keep these things in your mind. You must read the question. If you understand, solve it. If you don't understand, just round the question and try to identify the mistake. Don't spend too many minutes in that. Just looking into the question, collecting the data, and ideally sitting, writing some formula without bringing the answer, spending long time will not be helpful for you now. When you are not getting the answer, it is better to skip that question. So what you have to do, like that only you have to practice the question. After that, whatever the question that you have not uh, getting the answer, now go through the correspondent concept. There are two things. Either you may know the concept but you don't know how to solve that particular question, or you may not knowing the concept. So just to see the reality between these two and why we are not getting this answer. So if you are knowing the concept, if you don't know how to bring the answer, in that case you must keep that question with you. It's a good question. In that case, it's a very good question. It will help you to improve your numerical ability, but need some time. Collect those questions, keep some hints somewhere. Later, after solving some other questions, you can come back to this after solving some 50 or 100 questions of other chapters or other subject, whatever it is. If you do like this, it will be slowly helpful to get more questions. Okay.
So good morning. What is the difference between junction and a node? It's very good question, but why can't you find the answer by yourself? Spend some time. Spend some time. That's not a big deal. What is the difference between junction and a node? Search anywhere. Now itself you can do. Take 1 or 2 minutes. Find the answer. Drop your answer in the comment section. I told you right, whenever you are racing, you are having the doubt. Instead of waiting for me, I have asked you to habituate. There are multiple resources now. We are not having single resource, right? Take 1 or 2 minute ma'am, search anywhere, try to figure out the answer. That's not a big question, right? Junction and a node. Fine. Come back to this question. This is the homework question I had given in the last class. I hope. How many of you figure out the answer for this? Drop the answer. What is the output voltage? What is the value of input impedance? What is the value of output impedance for the above figure shown? And here they are given the value of input resistance. That is the value of R1 is given and the value of R0 also given. Yes. And everything is given. Input output relation is also given. Just you are requested to calculate the value of output voltage. Output voltage in the sense this is the point where we will be focusing on output. Nothing else. Anybody? See, just to drop your answers, what is the value of B0, input impedance, output impedance? No need to write down B0, Z in, Z out in the comment section. Directly write down the answers. What is the output voltage? What is the input impedance? What is the output impedance? Do it fast. Anybody got the answer? None of you calculated this value. Okay. Geeta, output voltage 1. Very good. Any other values? Balaji. 10 mega ohm, 10 ohm. Good. 10 mega ohm, 10. Okay, output voltage is 10, you are telling, and input impedance is 10 mega ohm, output impedance is 10 ohm. Very good. Any other answer? Guys, this session is for you. I am not teaching here. It's your class. You have to bring the answer. Be active. Input impedance 1 mega ohm. No issue, no issue. I've already told now. Output impedance. Any other? No one. Try பண்ணலாமா? Listen.
Let me solve this question. See, first of all, what you have to understand here is don't look into the question deeply, just have very slight mind. The question is simply they are asking if you measure the output voltage, what can be the expected value? If you measure the input voltage, what can be the expected value? Now tell me where you will measure the output voltage. Let us simply focus on the first question. The question is what is output voltage here? Yes or no? Yes, sir. Now, if you observe the question properly, everything was clearly defined. What it was clearly defined, sir? See, they have given two port. Let us start from the input port. Let me call it as 1 and 1 dash. And I am calling it as this is 2 and 2 dash. And I know this is the electrical equivalent circuit of operational amplifier. Yesterday itself I have told you, no? But it doesn't matter here which circuit they are giving. In circuit theory, you will be figuring out all type of modeling because circuit theory is the basic builder of all other subjects. So simply they have given some question and I am just telling you this is the equivalent circuit of operation amplifier, but these things that are not required. Directly simply look into the question. Output voltage is what? That is the question, right? Yes. So let us see what is there in the question. So when we are trying to measure the voltage, output voltage here, I'm just asking you, I don't know what is the voltage between these two terminal. So what I am trying to do is I'm just connecting an voltmeter here. So I'm just asking you, kindly tell me what is the reading of this voltmeter? Anybody can tell me what will be the reading of this voltmeter? I'm not asking you anything else. I'm not asking you to calculate the output voltage and input voltage, nothing else. When I am connecting the, let me name also A and B. I'm calling these two nodes as A and B. I just wanted to know the potential difference between these two terminals. What can be the reading in the output side? So definitely we know this voltmeter will reads the potential difference between these two terminals. What can be the potential difference now? Just think about it. So the potential difference is, sir, if you observe the output port, that port is already open circuited. Yes or no? This terminal is open circuited. When the network is open circuited, see, between these two junctions, do you have any loads? No. So this is called open circuited line. When the line is open circuited, what can be the current? What is the reasonable amount of current that can flow through the line? Anyone? Can you tell me? The reasonable amount of current that can flow through the open circuit is approximately equal to 0 ampere. Why it is? Why? Because I can say when a circuit is open circuited, then the resistance or you can call it as impedance offered by the open circuited line will be approaching to infinity. This is ideal case. Practically this value must be very high, very larger. In that case, what will happen? According to Ohm's law, I is equal to V upon Z. When the impedance offered by the circuit is approaching to infinity, automatically current will be approaching to 0 ampere. So since the given circuit is open circuited line, so current cannot flow through this line. I can simply consider this current will be 0 ampere. Okay, sir. And the next question is, okay, sir, if the current is 0, now tell me what can be the expected voltage drop across this resistor or not? I just wanted to know the voltage drop across the resistor or not. Just tell me. When the current flow through the line is 0, let me take. I'm just assuming the voltage drop across the R naught is V R naught. If you are trying to estimate the value of V R naught, basically according to Ohm's law, once again, how will you calculate? Voltage drop across the any element according to our Ohm's law, we can simply write V is equal to current flow through that particular resistor into resistance value. Resistance offered by the resistor is R naught, but just now we figure out that current flow through that line will be 0 ampere. So 0 into R naught will give you what? Sir, resistor value is not equal to 0, still it is there, but its correspondent current flow through the circuit will be 0. So the voltage drop across the R naught will become 0 voltage R naught. Yes, sir. Under this situation, if you observe this path, there will be no any voltage drop across the R naught.
So when you are trying to measure the potential difference between these two terminal, if you observe the circuit carefully, there is one dependent source. Can you name this circuit? Name this source. Dependent source means we know basically we are having four type of classification like dependent voltage source, dependent current source, that is called voltage controlled voltage source, current controlled current source, voltage controlled current source, current controlled voltage source. There are so many four classification, right? I just wanted to know first of all whether it is the voltage source or not. Is it a voltage source or not? First of all, that is dependent source. Yes, sir. You must agree with me. First of all, it is a dependent source. Why? Basically, what is the representation of dependent source? If a source is represented with the help of rhombus symbol, some people are calling it as diamond. If it will be represented in diamond symbol, then this source will be simply considered as dependent source. Dependent source usually will be controlled by someone. Yes, we all know. Now, if you observe the network carefully, since inside that rhombus symbol, they kept some polarity plus minus. I told you if it will be mentioned like this, anywhere in any source, if it will be represented by polarity, then that is called voltage source. If it is represented by arrow mark, then that is called current source. First identification. So you can easily say that the given source is voltage source only, sir. First conclusion. And the second thing is you can easily identify with the help of what type of controlling it is, whether this voltage source will be controlled by voltage or current. That will be represented always in the outside. If you observe this network carefully, outside we are controlling this voltage source with the help of some controlled gain and input voltage. They clearly told. So source is voltage source and it will be controlled by a voltage only. So this is called voltage controlled voltage source. Yes sir? Yes sir. So the correct answer for this one is the given dependent source is voltage controlled voltage source. Okay sir. First of all, anyway, the conclusion I can simply say given it is the voltage source. It is the voltage source. It's a voltage source. Now tell me, just now we figure out that there is no voltage drop across the R naught. Now what can be the value of output? When there will be no voltage drop across this resistor, because since the current flow through the circuit will be 0 ampere, this voltage simply will be reflected here or not. So this positive plate of the dependent source will be simply reflected here, and this is negative value, ground value, it will be reflected here, and its correspondent value will be read by the voltmeter, or you can simply read here. So I can say the value of output voltage will become simply A times of VI. To understand this point, only 5 seconds are sufficient or not? Anyway, for you, as a teacher, it's my responsibility to explain all these steps. But now it is very easy to understand for you because almost we have been crossed all basics. It's little attention is required. Okay, fine sir, this is the generalized formula to obtain the output voltage for the given circuit. Now to know the value of output voltage we need two parameters. One is gain, another one is input voltage. Now read the given data. They have given the value of R1, that is 1 mega ohm. They had given the value of R10, that is 10 mega ohm. They have also given the value of gain. A is equal to 10 power 6. So gain is given 10 power 6 into what is the input voltage? I think that is also given. See there, 1 micro voltage. 1 micro means 10 power minus 6. When you are adding 10 power plus 6 with the 10 power minus 6, it will become 1 into 10 power 0. Anything power 0 except infinity will be equal to 1 or not? Yes sir. So it will be 1 into 1. Of course it will be equal to 1 volt simply. So what we can say is the value of the output voltage is simply 1 volt. So we have given the answer for the first question. But this question is not over yet. You will be requested to calculate the input impedance. Let us keep our attention on the input impedance. Basically, I'm removing all this. Okay. Basically, input impedance means impedance that you must measure from here. That is called input impedance. This is input port. We are calling it as input port. Suppose if I am driving this circuit with the help of a input current I1 and the input voltage V1, let us see. Then the input impedance can be simply considered as, we know input impedance is known as the ratio between input voltage and the input current.
or we can also say the total impedance offered by the network. In both way we can calculate this. Yesterday also I told you, if you know the input voltage and input current, it is very easy to calculate the value of input impedance. Now if you observe this primary part of this circuit, first of all I am just asking you, is there any direct relation between these two circuits? If you observe, there are two parts. This is part 1, this is part 2. Is there any direct connection between them? No, sir. See, after reaching this junction, see there it is completely open circuited. There will be no relation between the first half of the circuit and the second half of the circuit. You may have the other part, but what I have been told you, do you remember? In if when your circuit is not closed, then you cannot pass any current through the circuit. Can you pass any current here? No. Of course, voltage will be transferred here because this is open circuited line. Since it is the open circuited line, if I will inject any current here, there will be no return path because here itself it is open circuited. Open circuited resistance will be infinity. Obviously, current will become 0 ampere. So there is no any current flow in this path. You understand, no? So let us see. So what can we do, sir? Then how do I calculate this value? If I will inject any current, okay, let us calculate the value of V1 and I1. If you observe, what can be the expected value of I1? Anyone? Can you say what is the value of I1? I1 க்கு என்ன value வரலாம்னு சொல்லுங்க பாப்போம். I just wanted to know the value of I1. What can be the expected value? Just tell me. I1 என்னவா இருக்கலாம்? 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 100 ampere, 1000, 1 like anything you can say. What is the value of I1? The value of I1 should be 0 ampere. Good, very good. See, why it is 0 ampere? Sir, again same concept. See, after reaching this junction, if you are trying to inject any current here, that current will come up to this point. After that, where it will go? Since this port is open circuited, see there, do you have any connection here? It is simply open. So then how current will go? So I can say the value of I1 will be approaching 0 ampere. Okay, come back. When current is 0, what is the voltage drop across the resistor R1? According to Ohm's law, let me write. The voltage drop across a resistor R1 can be written as V is equal to I into resistor value. Since the current flow through the resistor is 0, 0 into R1 will become once again 0 voltage. Do you have any voltage drop across the resistor now? No, sir, it is 0. Okay, fine. But they have given one more data. Between these two terminals, they have measured some value. That voltage is called 1 microvolt. They have only given. I haven't told anything. In open circuit, voltage will be possible. Only current will not exist. Am I right? Yes, sir. So see, now tell me, when there will be no voltage drop across this resistor, this is 0 voltage. But here we are having 1 microvoltage. What it does mean? So I can say, see, so that resistor will become useless. I am redrawing the network like this. Here we are having 1 microvolt. Okay. But here I have short circuited the resistor R1 because see resistor will be there only, but I'm not able to find the any voltage. When the voltage will become 0 across any element, then I can treat that element as short circuited one. Still that element is there, but I'm not able to find any voltage drop. Here it is 0 voltage drop. Then what can be the voltage across these two junctions? See, between these two nodes and these two nodes, is there any difference? No. I have clearly told that between this node and this node, if there will be no any voltage drop, then this voltage will be reflected here. So same 1 microvolt will appear here or not? Yes, sir. So I can say the value of input voltage V1 is equal to this input voltage, that is 1 microvolt. See, understand this basics slowly when we are entering into analog electronics while solving the problems which are related to operation amplifier. This basics will be helpful help us to solve the questions there also. Okay, because nothing is there in operation amplifier, only these basics. With this we can solve almost above 80% of the question. Fine, come back. Now we found the value of V1, sir. It is 1 microvolt divided by what is the value of current? 0 ampere. What is the value of 1 by 0? We all know 1 by 0 will be terminated into infinity. So infinity into 1 microvolt, infinity into infinite into finite will be infinite only. Undefinite value.
So second conclusion is input impedance will be approaching to undefined value. Geeta, very good. Yes, it is infinity. Now let us keep our attention with the output impedance is at naught. So where is the output impedance? This is the point where we are trying to calculate the value of output impedance. Yes, sir, obviously. Now you should remember one more thing here. Let me tell you. So this became 1 volt. Input impedance will be approaching to infinity because input port is completely open circuited. Okay, sir. So we have understood this logic. Now our attention is we must keep our attention in the value of output impedance is at naught. What can be the expected value of output impedance is at naught? Okay, sir. Sir, again, let me introduce the next basic. It doesn't matter from where we are calculating the impedance. Impedance calculate பண்ணும்போது as usual what we can do is output impedance can be written as output voltage upon output current. This is one way, or we can directly calculate the total impedance offered by the network. There are two ways. Either you can go with this one or you can go with that one. But what you must think here is, listen, what you have to do is, in the first part of the circuit, if you observe the first part of the circuit, basically when I was trying to calculate the input impedance, did they given any source here? First of the circuit la first half க்கும் second half க்கும் ரிலேஷனே கிடையாது. அதனால இன்புட் இம்பிடன்ஸை கால்குலேட் பண்ணும்போது டைரக்டா வந்து நான் first half மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். Similarly, when you are considering the second half, நீங்க second half வந்து கன்சிடர் பண்றீங்க அப்படின்னா, how will you calculate the value of input impedance in the second half? That is the next question. Yes, sir, of course, obviously, that is true. How will you do that one? So for that, you must keep your attention with the second half of the circuit. Okay, sir. அப்போ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா சிம்பிளி தே டோல்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு அவங்க அப்படின்னு அவங்க தான் கொடுத்துருந்தாங்க. See, basically what we will do, இப்போ நம்ம impedance calculate பண்ணும்போது we have to take the ratio between injected voltage and injected current, and we observed that there is one voltage value. That value was clearly defined as 1 microvolt, and when I was trying to inject this some current, அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இன்புட் போர்ட்ல இருந்து கரண்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். கரண்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது கரண்ட் உள்ள போகல. வை? பிகாஸ் இந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு பக்கம் வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட்ல இருக்கா. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? சி, அந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்யூட் மட்டும் தனியா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஓப்பன்ல இருக்கு. நீங்க ஒரு பக்கம் கரண்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் கரண்ட் will not go. If I am injecting some current here with the help of current source or a voltage source, if you are trying to inject some current, you cannot do that first of all. Why? Because the other part of the circuit is open circuited, sir. I can't do anything here. So I simply understand one thing. You no need to calculate the value of voltage at all. Simply I am telling that the value of current, input current is approaching 0. So I kept the value of input impedance is infinity. But this is not the case when we are trying to observe the secondary part. In the primary part, due to this open circuited property, your input was approaching to infinity. This is the basic fundamental agenda of the operational amplifier. So the input impedance offered by the operational amplifier is ideally infinity. You might have observed these things. The input impedance offered by the ideal operation amplifier is infinity. Do remember these concepts. Okay, fine, sir. Now when we are approaching the output, it's a very small question, but I have to register all these values into your mind. When you are observing the output impedance, see, the second part of the circuit is it like this? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல என்ன பார்த்தோம்? ரெண்டு பக்கம் ஓபன்ல இருந்தது. ஒரு பக்கம் நம்ம வோல்டேஜையும் கரண்ட்டையும் இன்ஜெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இன்னொரு பக்கம் எதுவும் பண்ண முடியல. It because both sides are open. But if you observe the secondary part of the circuit, let me take the secondary part. நான் இப்படி ரீட்ரா பண்றேன் பாருங்க. Secondary part I am just tilting for your understanding. I am just tilting in this way. When the secondary part is having, see, in the other side of the secondary part we are having some value. So in this case, how will you calculate the output impedance? In order to know the value of output impedance when your circuit is having dependent source or independent source, whatever, now Thevenin's this circuit. Let me apply Thevenin theorem because I may not be able to calculate the value of output impedance directly. When a circuit is having a dependent source, what is the procedure to calculate the Thevenin impedance? See, it is output impedance, sorry. What we have to do? First step, identify the load terminal. This is the load terminal where we are going to calculate the value of impedance. Remove the load from the load terminal. You can also observe from here.
Remove the load from the load terminal. Yes, it is removed. Then when your circuit is having dependent sources, deactivate all independent sources. Number circuit la independent source engage irka parunga. Do we have independent source anywhere here? Yes, sir. If you observe, input side la ஒரு voltage கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, basically that input அதோட polarity மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. They haven't given any symbol. It means that's a independent voltage. There may be some battery behind of this. So we have to deactivate the independent voltage. Deactivating in the sense I have to short circuit the voltage source. When I am short circuiting the voltage source, the value of input voltage will become 0 voltage or not? Yes, it is 0. When VI is 0, then I can replace here also. VI by 0. Yes, sir. This VI will become 0 voltage. If it is 0, 0 into A will become 0. Yes, of course. So this total voltage will be 0. See, since it is a voltage source. If the total voltage will be 0, then it can be redrawn like this. I can short circuit this. See, I'm just applying Thevenin procedure. Don't think too much. There is one dependent source and it is connected with some other part of the circuit, interlinked. There will be no relation between these two. But this voltage can be controlled with the help of this voltage. Independent interlinking. இது தனியா இருக்கு, அது தனியா இருக்கு. Direct physically they are separated each other. But electrical control will be there. இப்போ இங்க நீங்க 1 volt வச்சீங்கன்னா அதே voltage தான் இங்க வரும். இங்க 2 volt வச்சீங்கன்னா அதே 2 voltage தான் இங்க வரும். That is called a controller. With the help of some external controller, we are controlling the secondary part of the circuit. Now what I can say is, okay sir, when I am trying to deactivate the independent source, dependent source also what? Deactivated. Now if you observe, இப்போ நம்ம output impedance calculate பண்ற இடத்துல பாருங்க, we are having only R0. Is there anything else apart from that? No. அப்போ நீங்க இப்போ இந்த இடத்துல deactivate பண்ணிட்டு short circuit பண்ணதுக்கு அப்புறம் resultant circuitல வெறும் R0 மட்டும் தான் இருக்கு. Now if you inject any voltage, output current, something ஏதாச்சும் inject பண்ண try பண்ணீங்க அப்படின்னா current can simply flow in this loop because it is closed loop now. It is not like the previous one. It is simply closed loop. Current can flow here and that value and the current யார் வழியா போகும்? R0 வழியா போகும் and this V0 will be simply dropped across R0. Why? No any other elements in the circuit. So I can simply say the value of output impedance is only one impedance, that is called R0. So the value of R0 is how much? 10 ohm. The value of R0 is 10 ohm. Sorry, output impedance. Output impedance is 10 ohm. Okay, sir. After understanding all these questions, we have calculated output impedance, input impedance, V0. Why I have spent this many minutes here? It's a very simple question. I know that, but we have captured something. Gain of the operational amplifier 10 power 6. This value is almost practically fixed value. Do remember this value, first conclusion. And the second conclusion is, in an operational amplifier there are two parts. This is the primary part of the circuit and this is the secondary part of the circuit. There is no any direct linking between the primary part and the secondary part of the circuit. Second conclusion, there is no direct linking. And the third thing is, but the secondary part of the voltage can be controlled. This is called V0 basically because this port is always open. So the value of V0 can be simply written as A times of VA. In operational amplifier, the output voltage formula can be written as V0 equal to A times of input voltage VI. That is the next conclusion. Whereas the value of A will be known for you. Practically it is 10 power 6. Ideally it is very, very high, very large. That's all. And the next thing is, if you would have observed the input impedance, just now we have calculated, it was approaching into infinity. So for an ideal operational amplifier, the value of the input impedance will be infinity. Practically this value will be very, 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 very large. This is for practical. And here also the gain of the operational amplifier is ideally infinity. The gain of the operational amplifier, here I can say this is practical value that we are standardly keeping. Ideally this value will be approaching into infinity. The gain of the operational amplifier is ideally approaching into infinity. Okay sir, this is input impedance. If you now observe the output impedance, when I am comparing input impedance with the output impedance, I got only 10 ohm. See, just tell me what is the difference between the input impedance and the output impedance. Can you compare the input impedance with the output impedance? No sir. Why? See, the input impedance is very, 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 very large sir. It is approaching into infinity sir. Infinity means very, 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 very large. It is undefined. It's very huge.
In that case, when I'm comparing this value, or I can say practically it is very, 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 very large. When I'm comparing this value with this 10 ohm, output impedance is almost equal to 0 ohm practically. Sorry, ideally, not practically. So the value of output impedance ideally 0, but practically it has some finite value. That's all. So these are all the some of the basic fundamental characteristics of the operational amplifier. Just do remember these things. When we are solving the problems in analog electronics, it will be helpful for you. Okay, fine, sir. So let us go ahead with the next question. See, this is the given question. You can take 2 to 3 minutes. I'm giving, okay, you can take 3 to 4 minutes also. I'm giving the time. Your time starts now. Read the question, drop your answer. Do it fast. Do it fast. Do it fast. Anyone got the answer? Sukumori, option C. Very good. Any other? Just apply your common sense. Don't think too much. We know how to calculate the impedance parameter for a 2x2 matrix. Basically, two-port network நம்ம impedance equation எப்படி எழுதுவோன்றது நமக்கு தெரியும். That is what Z11, Z12, Z21, ZTT, Z22. அது கூட ஒரு ரெசிஸ்டரை இன்புட் போர்ட்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணா சர்க்யூட்ல என்ன சேஞ்சஸ் வரும்? That's all. Geeta C. Very good. Balaji C. Very good. Any other? Be active. Keep smile in your face. ரொம்ப சீரியஸா படிக்காதீங்க. One thing what I observed is, I just wanted to say something. நம்மகிட்ட வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹார்ட் அப்படிங்கிற வேர்ட்னாலே பேசிக்கலி வி வில் பி காலிங் இட் அஸ் நெகட்டிவ் வேர்டு. இது ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு. நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல, நம்ம பிரெயினுக்கு நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணிருக்க வேர்டு. தட் இஸ் ஹார்ட் மீன்ஸ் அக்கார்டிங் டு அவர் பிரெயின் பர்செப்ஷன் இட் இஸ் நெகட்டிவ் வேர்டு. அப்போ கஷ்டமா இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துல படிக்கும் போதும் ஈவன் நான் கூட சொல்லியிருப்பேன் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க, ஹார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறப்ப அவர் பிரெயின் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி திங்கிங் தட் வி ஹாவ் டு டூ சம்திங் ஹார்ட். அப்போ இந்த ஒர்க்கை நம்ம அதெல்லாம் வந்து அன்கான்சியஸா நடக்கிறது. இது உங்க பிரெயின் வந்து அந்த மாதிரி ஃபீட் பண்ணிக்கும். பட் யூ ஷுட் நாட் டூ லைக் தட். அந்த வேர்ட் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க. இட்ஸ் பெட்டர் டு யூஸ் டூ ஸ்மார்ட் ஒர்க், ஐ எம் டூயிங் சம்திங், ஐ எம் லேர்னிங் சம்திங். பாசிட்டிவா என்னென்ன சொல்ல முடியுமோ அந்த மாதிரி டீச் பண்ணுங்க. பிகாஸ் there is one more part of our brain which is unconscious to us, பட் அங்கதான் எல்லா டேட்டாவும் ஸ்டோர் ஆகும். அதுதான் வந்து நம்ம பண்ண போற விஷயம் வந்து ஈஸியானதா இல்ல டஃப்பானதா டிசைட் பண்றது. அதுதான் பேஸ்ட் ஆன் தி பாஸ்ட். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸ், நம்ம டஃப்பா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம், ஈஸியா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி நீங்க ரியாக்ட் பண்ணதை பொறுத்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் ட்ரை டு அவாய்ட் தட் வேர்ட், ஐ எம் புட்டிங் ஹார்ட் ஒர்க், ஐ எம் கோயிங் டு ஒர்க் ஹார்ட், அந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க. ஓகே, தட் இஸ் you can avoid that. Steffi Sharova C. Option C, very good. Kanaga Sarita, option C, very good. Any other? Any other? I am expecting the answer from every one of you. Just drop your answer because almost we have been solved plenty of questions in circuit theory. It is time to bring the answer from your end.
Any other answer? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? உட்காந்து எஸ்ஏ எழுதிடுறீங்களா என்ன? I asked you to use your brain. எல்லாத்தையும் நோட்ல எழுதக்கூடாது. Try to solve just with the help of brain. இந்த மாதிரி நெட்வொர்க் கொடுத்துருக்காங்க. Just play it like a game. கேம்ல நம்ம எப்பயுமே அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெவல்லையும் சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போவாங்க. இஃப் இட் இஸ் a குட் கேம், இஃப் இட் இஸ் a குட் கேம், அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும். நீங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினா டிஃப்ரெண்டா பார்க்கும்போது நீங்க பார்க்குற கொஸ்டின்ஸே வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபீல் இட் லைக் வி ஆர் பிளேயிங் சம்திங். நமக்கு ஏன் வந்து ஸ்டடி வந்து இவ்வளோ ஹார்டாக ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அட்மாஸ்பியர் படிக்கிறதுனாலே கஷ்டம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க. தட்ஸ் வை வி ஆர் ஃபீலிங் லைக் தட். சேஞ்ச் தட் மைண்ட் செட். ஜஸ்ட் பிளே இட் லைக் அ கேம். வி நோ இம்பிடன்ஸ் நெட்வொர்க் இப்படி தான் பண்ண நமக்கு தெரியும். இது என்ன புதுசாக இருக்கு, இது எப்படி நம்ம பண்ணுறதா? ஜஸ்ட் திங்க் லைக் தட். அப்போ இருக்க பேசிக் வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். ஓகே, let me allow my mind to play in this circuit. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், let me play the same thing. What I am going to do is பேசிக்கா வந்து எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா what I learned is impedance network மட்டும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, suppose if the impedance network is simply given like this, then what I can say is okay sir, this impedance network means to observe the matrix. அவங்க வந்து ஓகே இது IJ matrix அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நான் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது I can sense one thing, that is 2x2 matrix. Yes or no? Say observe all the options, all are 2x2. So I can understand that this given network is will be producing 2x2 matrix. We know how to write the 2x2 matrix impedance. V1, V2 equal to simply 1 minute. So I'm writing it in matrix format. We know how to write this, right? Is it 1 1? Is it 1 2? Is it 2 1? Is it 2 2? Yes sir, this is in matrix format. And here we can inject the current I1 and I2. Up to this I'm no doubt, I'm very clear. இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் கொடுத்துருக்காங்க. I wrote the answer, so this is the answer you can take now. திரும்ப அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே நான் இப்போ ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு டேக் தி இன்புட் இம்பிடன்ஸ். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெசிஸ்டரை நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இப்போ இதை இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்க்யூட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு யோசிக்கிறேன். பேசிக்கலி பிஃபோர் இன்சர்ட்டிங் திஸ், அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா I was treating this is the input port and here the injected current I1 is present and here the value of output port voltage and output current will be there. This is the initial circuit. Am I right? This is how we are writing this. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா they went to the input port. They have done some changes. What they did is they have inserted one more resistor here. They put some value for this. And after that it is again connected to the same network. But அதுக்கு முன்னாடி இங்க என்ன இருந்தது, we are having the voltage V1 here and then from here I was trying to inject the current I1. இது old circuit. And here we are having the impedance network. This is given by them. I haven't given anything. Impedance. And here I have injected the output current. Output currently output voltage la எனக்கு எந்த changesமே வரல. But இப்போ inputல யார் change ஆயிருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணலாமா? See. Let us see what would have happened. இப்போ இங்க பாருங்க inputல when we are inserting the resistor, it is connected in series with the already existing network. Correct? அப்ப என்ன ஆகும், if the current flow throwing here it is, இந்த இடத்துல போயிட்டு இருக்க current I1 அப்படின்னா அப்ப இங்கேயும் எவ்வளவு current flow ஆகணும்? We are connecting this resistor in series with the existing network, so I can say same current will flow from here also, because since the resistor is connected in series. So அப்ப existing current, just observe the path. நீங்க value change ஆகுமா, இது ஆகுமா, nothing to think about it. நீங்க nothing to bother, just think connect பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன changes வரும். The first thing is, since it is connected in series, so same current will be flowing through the entire circuit from here to here. அப்போ நான் இப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, this is my new input port, so I am calling it as new input voltage V1 dash. Existing input voltage வந்து V1. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம், but now you have to start the circuit from here. Yes or no? This is your complete two port network now. அப்ப இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ப V1 dash நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? V1 dash can be expressed as
Just observe here, I am applying KVL. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, அப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்க வோல்டேஜுக்கும் இப்போ நம்ம ப்ரெசென்ட்ல கொண்டு வர வோல்டேஜுக்கும் என்ன ரிலேஷன் பார்க்கணும். ஏன்னா அவங்க அப்படிதானே ஆன்சரை கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இம்பிடன்ஸ். Because of this new, what will be the changes that might happen in this existing impedance network? அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணும், அப்போ எக்ஸிஸ்டிங்க்கும் இன்புட்டுக்கும் புதுசாக வரவங்களுக்கும் ரிலேஷன் கொண்டு வரணும். இஃப் ஐ அப்ளை KVL here, since it is the resistor, current entering point plus leaving point is minus. Current flow through the resistor is I1. Then what can be the voltage drop? I1 into R. When you apply KVL, I can say, so input voltage, basically it will be plus, it is minus. We know that is standard. If you apply KVL for this, you will be coming up with a minus V1 dash. I'm starting from here, starting point. Here starting polarity is plus, and the voltage drop will be I1 into R. And here starting polarity is plus, and the voltage value is V1 equal to 0. From this, what I can say is the incoming voltage, new input voltage V1 dash can be interlinked with the already existing voltage, can be written as I1R plus V1. Can I write like this? I have just passed these two terms to the right hand side. Then its polarity will change. It will become minus. But already one more minus is there. This minus and that minus will get cancelled. So this is the new impedance network. Apart from that, is there any changes now? If you observe the network, in the output side there is no change because I have not inserted any parameter there. Simply V2, I2 will be there. Input side, that is the only change that I have encountered here. I found that there is no changes in the value of I1, there is no changes in the value of V2 and I2, but the changes happen only with V1. I have found that relation. Now, how do I expand this network? It is very simple to expand. How? Let us see. We know the volt expression of V1. What is the volt expression? Basically, V1 can be written as Z11 into I1 plus Z12 into I2. Substitute that value here such that the new impedance, new voltage will become I1 into R plus existing impedance is Z11 into I1 plus Z12 into I2. So let us proceed further from this. If I will take I1 outside from here commonly, it can be written as R plus Z11, that is the new impedance, into I1 plus Z12 into I2. This is the value of new input voltage. But is there any changes in the output voltage? No sir. There was no changes. I have observed already. So it can be written as Z21 into I1, Z22 into I2. Now, how will you write the expression? So this can be written as finally the impedance, the new two-port network parameter can be written as V1 dash V2 equal to, how will you write in terms of matrix? R plus Z11, Z12, Z21, Z22. That's all. I think the value of R is given, right? The value of R is 1 ohm. Yes or no? I think it is, yeah, it is 1 ohm only. Just to substitute that value here, you will get the answer. So it will be 1 plus Z11. That is the new value. What is the correct answer then? So the correct answer is option C. I think every one of you have given this results. Very good, very good. You have done good, great job. See, that's how question is over. In the same way, you can approach this type of network. Whenever they are inserting the new parameter, just check in which way it is connecting with the existing network and how do I bring the relation. What kind of new relation will be existing with the incoming network and the existing network. அந்த ரிலேஷனை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும். யார் சேஞ்ச் ஆகுறாங்க, கரண்டோட வேல்யூவில் சேஞ்சஸ் வருமா இல்லை வோல்டேஜில் சேஞ்சஸ் வருமா, அதை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணி write down the new expression and then put the volt expression into the new expression. You will be coming up with the correct answer. It will be finished with that. Okay, fine sir. Another question, Brahma. Take this question. Actually, 1 minute. Yeah, take this question. You can take 3 to 4 minutes for this question. You can take 3 to 4 minutes for this question. Try to bring the answer. Do it fast. See, first solve only one question. And the 9 போட்டுருக்கலையா, 9th question அதை மட்டும் சால்வ் பண்ணுங்க. 10th question நம்ம அடுத்து சால்வ் பண்ணலாம். It's time to explore your knowledge. இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச எல்லாத்தோட அப்ளிகேஷன் நீங்க இங்க போடணும். I'm just telling this
Practice your brain in such a way that you are playing a beautiful game. இதை விட பெஸ்ட்டான கேமை நீங்கள் விளையாட முடியாது. சி நல்லா டைம் பாஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே டைம் பாஸ் இந்த சென்ஸ் புக்கை திறந்து வச்சுட்டு வெளியில் டைம் பாஸ் பண்ணுறது இல்லை. கொஷினையே வந்து நம்ம கேமாக வந்து விளையாடி டைம் பாஸ் பண்ண கற்றுக்கிறது. நமக்கு ஆல்ரெடி நிறைய பேசிக்ஸ் தெரியும், சர்க்கிட் தெரியல. இப்போ அது எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி இந்த கொஷின் எப்படி கிராக் பண்ணலாம்னு யோசிங்க. ஒரு 20 to 30 கொஷின் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கேமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் மைண்ட் வில் ஸ்டார்டட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் எவ்ரி திங். யூ வில் பி become a master, legend. When you started loving something, when you started doing with the love, that love and your work, that is called smart work. Your mindset will change. Automatically உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிடும். You can enjoy after that. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்? ஜஸ்ட் கலெக்ட் தி டேட்டா ஃபாஸ்ட்லி. என்ன பண்ணலாம்? பேசிக்காக நமக்கு என்ன தெரியும், இதை வச்சு நம்ம எப்படி ஆன்சர் கொண்டு வரது? ஜஸ்ட் திங்க் இன் தட் வே. Just drop your answer. I'm just waiting for your answer. Anyone got the answer? Take your time, no issue. But I just need the answer. Anyone? Option A, Sudhumari. Very good. Any other answer? Good, good, good. Try, try, try. Manivannan A. Very good. Kanaga Sarita C. Balaji A. Good, good. Keep trying, keep trying. See, don't expect the correct answer. Try first. When you are learning something new, ஒரே தெரிஞ்ச விஷயத்தையே திரும்ப திரும்ப ப்ளே பண்ணால் இட் வில் பி போரிங். யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் நியூ. டூ பார்ட் நெட்வொர்க் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாத்தையும் வந்து நார்மலாக கால்குலேட் பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்க. சேம் கொஷினை திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா லைஃப் வில் ஆல்சோ பிகம் போர். இஃப் யூ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் நியூ திங்ஸ் ஹியர், அதை லவ் பண்ண கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இன் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ இட் வில் பி ரிப்பீட்டட். ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் பி மேனிப்புலேட்டிங் வித் new things. That's only will increase your curiosity. You can enjoy the life at each and every moment. I'm expecting the answer from some of others. You can try and drop your answer, whatever that you are. Do whatever you want.
Just bring the answer. Fine. Let me ask you one question for this. In the question solution I just wanted to raise some question. In the question reciprocity theorem apply பண்ண முடியுமா? How many of you say yes? Yes or no? Just tell me. Can we apply reciprocity theorem for this question? Is it possible? How many of you had gone through reciprocity theorem? Can we apply reciprocity theorem for this question? Just say yes sir, it is possible, or no. Balaji, no sir. What about others? Is it possible to explore this circuit with the help of reciprocity theorem? Reciprocity, it's a very simple circuit. Yes or no? Of course sir, this is also simple only. Okay. Yeah, it is simple circuit only. That's why I'm asking you. Is it possible to explore this with the help of reciprocity? Geeta, no. What about others? No. Why we should not explore it with the reciprocal? What is wrong with my question? Why we shouldn't? If நான் reciprocity apply பண்ணா என்ன வரும்? Check பண்ணிடலாமா? Let us see why can't we apply reciprocity. Most of we are, including me, when I have done very first time இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் பார்க்கும்போது என் மைண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா automatically I was linking this type of question with the reciprocity theorem only, and I was trying to spend so many minutes in this type of question. ரெசிப்ரோசிட்டி தியரம் அப்ளை பண்ணி பயங்கரமாக ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு டீப் அனாலிசிஸ் பண்ணி பிஹெச்டி ப்ரோக்ராமே முடிச்சுட்டு வந்து ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கரெக்டாக வந்திருக்காது. வை? பிகாஸ் ரெசிப்ரோசிட்டி தியரம் இஸ் ஃபெயில்டு டு அப்ளை ஹியர். என்ன சார் இவ்வளோ சொல்கிறீங்க, பட் வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? வை இட் இஸ் நாட்? Increase your expectation. Why we should not? Some of you might know the answer. I know that. See, reciprocity theorem first of all என்ன சொல்லுது நமக்கா? இது அவ்வளோ எக்ஸைட் ஆகிற கொஸ்டின் எனக்கு தெரியாது, பட் இட் ஷுட் பி. See, let us see. According to reciprocity theorem, for an example, if the data is given like this, இந்த இடத்துல நீங்க 10 வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது அவுட்புட்ல கரண்ட் வந்து ஒரு 3 ஆம்பியர் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன், reciprocity theorem means இதே நெட்வொர்க் எடுத்துக்கிட்டா இட் ஷுட் பி அ லீனியர் அண்ட் பைலேட்ரல் நெட்வொர்க். இந்த நெட்வொர்க் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லீனியர் இருக்கும். பைலேட்ரல் அப்படின்னா நீங்க இந்த பக்கம் 10 வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது இங்க 3 ஆம்பியர் வருது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க இந்த பக்கம் 10 ஆப்போசிட்ல, சப்போஸ் நீங்க போர்ட் 2ல 10 வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா போர்ட் 1ல சேம் கரண்ட் will be explode. First of all, there will be no changes in the response and excitation. Excitation means input, response means output. Basically அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க whenever people are talking about reciprocity. These two words you can observe: excitation and response. Excitation means what? Input. நம்ம இந்த electrical machineல வந்து அடிக்கடி excitation அப்படிங்கிற term யூஸ் பண்ணுவோம். It's a superstar in electrical machines. Everywhere it is there. Especially நீங்க இதை எங்க வந்து mostly observe பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா இந்த word field excitation. DC machine. And second, it is incorporated with our superstar alternator, supreme star, we can say, right? இவங்க ரெண்டு பேர்ல இந்த எக்ஸைட்டேஷனை பத்தி அதிகமா பேசிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் எக்ஸைட்டேஷன் மீன்ஸ் இதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எக்ஸைட்டேஷன் தான் வந்து மெயின் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Without this excitation, it is impossible to produce the voltage. It is impossible to generate the voltage. Dynamically induced EMF is not at all being possible. So excitation means simply it's a input. It will be responsible for input voltage. Okay, fine sir. Come back to the response. Response means for the input, what type of behavior that you are observing at the output. What is the response? நீங்க இவ்வளவு பண்ணீங்க பட் உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? வாட் இஸ் தி ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் திஸ் இன்புட் அப்படி சொல்லுவாங்களே, தட் இஸ் கால்ட் அவுட்புட். இந்த ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து நம்ம எங்க அதிகமா பார்ப்போம் அப்படின்னா யூ கேன் அப்சர்வ் திஸ் வேர்ட் இன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். வாட் இஸ் தி ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் திஸ் சர்க்யூட்? Okay, this word.
So response means basically dealing with the output. Okay, fine, sir. So you might have understand the difference between excitation and response. This word basically we are dealing using in reciprocity theorem. So when I am giving input as 10, output will be 3. It doesn't matter in which port you are giving the input. If I am giving, let me treat this is input port, this is output port. If input port is carrying 10 voltage, output port must carry 3 ampere. If output port is carries 10 voltage, then input port will be 3 ampere. First conclusion. And the next conclusion is, suppose if I am doubling the input voltage, what would happen in the output current? See, that response, the ratio between the response and excitation will be remain same. Ratio அப்படின்னா என்ன? நீங்க இன்புட்டை வந்து 2 times increase பண்றீங்கன்னா அவுட்புட்டும் 2 times increase ஆகிடும். See, output வந்து 10ல இருந்து 20 போயிருக்கா இன்புட்டா. When we are raising the input from 10 to 20, it is multiplied by a factor of 2. 10 into 2 will become 20. Same thing will be happen for this current also. 3 into 2 will become 6 ampere. It will also be doubled. So this factor will be remains constant. If I am raising it to 30, it will become 9 ampere. So the input and the output will have certain ratio. It will be fixed constant. Input manipulate ஆனா அதே proportional output manipulate ஆகும். This is the basic concept of reciprocity theorem. That's why that network is called linear bilateral reciprocal network. So only in that particular cases you can apply. நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் அப்ளை பண்றீங்களோ அந்த எல்லா இடத்துலயும் நீங்க reciprocity theorem அப்ளை பண்ண முடியாது. You must remember these basics. Without having this observation, you cannot do anything. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், input 10 கொடுக்கும்போது outputல வந்து 2 ampere வருது அப்படின்னா, when you are giving input as 10 voltage, if output வந்து 2 ampere வருது அப்படின்னா, input வந்து நீங்க 20 voltage மாத்துறீங்கன்னா it should be 4 ampere. இந்த மாதிரி multiplication factor, constant ஆன multiplication factorல input output வந்துச்சு அப்படின்னா, then that is fine. You can apply reciprocity theorem. Until unless you cannot apply reciprocity theorem. இப்போ நம்ம question read பண்ணிடலாமா? Come back to the question. I hope you understand this. With 10 voltage DC connected at port A. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா 10 voltage DC connect பண்றாங்க at port A in the linear non-reciprocal. ஓ இது questionலயே கொடுத்துட்டாங்களா? Anyway, we have recaptured once. Sometimes not sometimes, many times they won't give this word. Non-reciprocal two-port network shown below. Yes, with the following observation. Fine, sir. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இன்புட்ல 10 voltage வந்து கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் they are observing the output. When they are connecting 1 ohm resistor here, ஒரு resistor வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. When they are connecting, if it is 1 ohm, then it is consuming the current of 3 ampere. Yes, sir. Suppose if it is 2.5 ohm, then it is consuming the current of 2 ampere. Anyway, it is clearly given that the given network is non-reciprocal. We should not go over the reciprocity theorem. Fine, sir. So, but 10 voltage அப்படிங்கிறது fixed. And இதுக்குள்ள இருக்க நெட்வொர்க் பத்தி அவங்க வேற எந்த டேட்டாவுமே கொடுக்கல. But definitely it will be a passive elements. We know that. Two port network மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. It should be a linear network, right? So inside we will be having passive elements. When there will be no any data will be given. Network பத்தி எதுமே பாக்ஸ் பத்தி கொடுக்கல அப்படின்னா you can treat that one as passive elements, completely passive elements. Okay, sir. This is the given data. With this, what can we do first of all? இது எப்படி சார் நம்ம இந்த நெட்வொர்க்கோட ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது? ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பை யுவர் செல்ஃப். லெட் மீ டூ. கவனிங்க, எப்பயுமே இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ், ரைட், what will be the changes at the input side. ஃபர்ஸ்ட் அதை மட்டும் கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இன்புட் சைட்ல என்னென்ன பேராமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. அண்ட் அவுட்புட்ல வந்து when you are not able to apply reciprocity theorem உங்களால இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண முடியல அப்படின்னா immediately look for Thevenin theorem. அவ்வளவுதான். Immediately. When it is not, உங்களால இதை பண்ண முடியல அப்படின்னா directly first இதை அப்ளை பண்ணி பாருங்க. In case இதுவும் failed ஆயிடுச்சு அப்படின்னா then we will be looking into next part. Some வேற ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமான்றதை அப்புறம் யோசிச்சு பார்க்கலாம். Because majority of the question, 98% of the question is directly interlinked with this one. So far. Basically அப்படியே question frame ஆகும். Thevenin theoremனா என்ன சார்? Thevenin theorem means any network can be according to Thevenin theorem, right? If the given network is bilateral and linear, ஒரு நெட்வொர்க் வந்து bilateral இருக்கணும், at the same time அந்த நெட்வொர்க் வந்து linear இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா that network can be directly
நம்ம அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா தெவெனின் நெட்வொர்க்கை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் நீங்க. Then you can connect the load here, whatever the load that you want. Thevenin network அப்படின்னா this will be Thevenin voltage and this resistance will be RTH, Thevenin resistance. அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு then try to figure out the value of VTH and RTH from the given data. கொடுத்திருக்க டேட்டா வச்சு இதை ட்ரை பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஆல். இப்போ கொஸ்டின்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா? Let us collect the given data from the question. 1 minute. எஸ். சார் இப்போ என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கொஸ்டின்ல இன்புட்ல வந்து வோல்டேஜ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. 10 வோல்டேஜ் கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு டைம் 10 வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது அவுட்புட்ல வந்து அவங்க என்ன அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா செய்தார். ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்டா வந்து இன்புட்ல வந்து 10 வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டைம்ல வந்து என்ன அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல் நெட்வொர்க்கை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஐ எம் ரீட்ராயிங் லைக் திஸ் VTH and RTH அவ்வளவுதான். மற்றபடி அதுக்குள்ள வந்து யார் 10 யார் எவ்வளோ எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. பட் திஸ் இஸ் தி given data. 10 வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது I have only observed that இந்த லோட்ல வர வேரியேஷனை மட்டும் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கணும். I am repeating again. நெட்வொர்க் வந்து லீனியர் நெட்வொர்க்னு கொடுத்துட்டாலே பை டிஃபால்ட் அது பைலேட்டரில் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. ஸோ யூ நோட் டு பி போதர் அபவுட் இட். இந்த மாதிரி தெவெனின் நெட்வொர்க் வரைஞ்சிக்கிட்டு அங்கே இன்புட்ல வந்து ஒரு டைமா வந்து என்ன சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லோட்ல என்ன சேஞ்சஸ் வருதுன்னு பாருங்க. பிகாஸ் தெவெனின் தியரத்துல லோடு தான் நம்ம வெரி பண்ணுவோம், மற்ற எலிமெண்ட்லாம் ஃபிக்ஸடு. இப்போ அவங்க கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க லோடோட வேல்யூ வந்து இங்கே 1 ஓம் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த சர்க்யூட்ல வர கரண்டோட வேல்யூ வந்து 3 ஆம்பியர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அப்போ இது நம்ம எப்படி எழுதலாம்? See, if I will write the KVL for this equation, it can be written as minus VTH and resistor. Current will be flowing like this in Thevenin theorem. See, Thevenin voltage அப்படிங்கிறது ஒரு source. That source is always delivering the current through the positive terminal. Source நாலே நமக்கு தெரியும். When the circuit is delivering the power, current entering point should be minus, leaving point should be plus. That is how we are marking the direction of the current. These are all fundamental basics I taught already. We have seen many times, right? The voltage drop across the Thevenin resistance can be written as I into RTH. I am generalizing first. Then let us keep the voltage drop across the load resistance. Let me keep I into load resistance IRL equal to 0. From this I can say the value of Thevenin voltage VTH equal to, we can write this one as I into RTH plus I into IRL. Shall I write like this? Yes. Now let us substitute. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்புட்டில் வந்து 10 வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது கரண்ட் வந்து எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க 3 ஆம்பியர். when we are connecting 1 ohm resistor at the output port, current flowing through the circuit is 3 ampere. So it will be 3 times of RTH plus it will be 3 times of load resistance is 1. First equation. Yes. Let us treat this one as your equation number 1. Now take the second one. Again, once again. Through the same Thevenin circuit, அடுத்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are connecting 2.5 ohm resistor across the load. At that time it is consuming 2 ampere current. So second case is 2 ampere current into RTH plus the current இங்க என்ன வரும்? Just to take this expression, this is the general derivation. Substitute the value here. Mostly in the equation தான் உங்களுக்கு வரும். Don't memorize, just understand. தெவெனின் சர்க்யூட் எப்படி வரையணும் அதுல இருந்து நம்ம டேட்டா யாரை வேரி பண்ணுவாங்க தெவெனின்ல லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை வேரி பண்ணுவாங்க, அதை பொறுத்து கரண்ட் வேரி ஆகும். அந்த ரெண்டு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஃபார்ம் தட். கரண்டோட வேல்யூ எவ்வளோ 2 ஆம்பியர் இன்ட்டு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இஸ் 2.5. செகண்ட் கேஸ். ட்ரீட் திஸ் ஒன் as your equation number 2. Now it is very easy to solve these two equations because only two unknown with the two equation. 3 into 1 will be 3, 2 into 2.5 will be 5 voltage. So what can be the expected value now? So it will be VTH equal to, I can equate these two. First of all, listen. ரெண்டு கேஸ்லயுமே வந்து LHS வந்து VTS தான். இப்போ நீங்க ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா we can write like this 3 times of RTH plus 3 equal to 2 times of RTH plus 5. From this I can say if you bring this 2 RTH here, pass this 3 to the right side. So such that it will become 3 minus 2 will become 1 RTH. 3 and the பக்கம் pass பண்ணீங்கன்னா 5 minus 3 will become 2 ohm. So the value of Thevenin resistance, we can treat this value as 2 ohm. When the value of RTH will be 2 ohm, what is the value of VTH? To know the value of VTH, either you can take equation number 1 or 2, it is your wish. Substitute the value of RTH there. If I will substitute 2 here, 3 into 2 will be 6, 6 plus 3, 9. So the value of Thevenin voltage will be 9. நீங்க எந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும். So finally I found the value of VTH and the RTH.
either you can apply reciprocity or you can go with the Thevenin. அது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா some other case might appear. ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஃபைனலி வி ஃபவுண்ட் திஸ் இஸ் 9 வோல்டேஜ், திஸ் இஸ் 2 ohm. நம்ம ஜென்ரலாக அவுட்புட்டில் வந்து அவங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு போகிறாங்க. ரிமெம்பர் ஒன் மோர் திங் சார், நீங்கள் ஏன் அந்த 10 வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஐ வாஸ் யூஸிங் இட் இன்டெரக்ட்லி. எப்படி இந்த 10 வோல்டேஜை கனெக்ட் பண்ணாதான் தான் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வருதுன்னு அவங்க தானே சொன்னாங்க. So I was using this 10 voltage indirectly. In the 10 voltage தான் இந்த மாதிரி parameters changes வந்திருக்கு. They are connected 10 voltage source கூட இந்த மாதிரி different values connect பண்ணும்போது they got this. Direct 10 voltage க்கு பதிலா VTH போட்டுற போறீங்க. That is wrong. Why sir? Why? Because 10 voltage அப்படிங்கிறது input voltage. That is not Thevenin voltage. How will you calculate the Thevenin voltage? Do you remember? Thevenin voltage என்ன procedure Thevenin theorethல? Load terminal, we should remove the load from the load terminal, then identify the potential difference across the load terminal. That is not equal to input voltage. Do remember that. Some of you might be thinking that sir, input voltage is fixed directly, we can take which VTH equal to 10 voltage. That is wrong. Don't do like that. Okay, input voltage only 10, not Thevenin voltage. Fine sir. So now this is the equivalent circuit from the given data. இப்போ நம்ம அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? ஃபர்தரா என்ன கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चनல? Now read the question. With the 10 voltage DC connected at port A, திரும்ப அதே 10 voltage வந்து connect பண்ணிருக்காங்க. There is no changes. So the current drawn by the 7 ohm connected at the port B. நம்ம அதே 10 voltage calculate பண்ணும்போது இந்த VTH RTH நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். கரெக்ட்டா? So நமக்கு தெரியும் 10 voltage connect பண்ணா VTH RTH எவ்வளவு வரும் நமக்கு தெரியும். It is fixed. Now if I will connect 7 ohm resistor here, tell me what will be the current flow through the network. Question current தானே கேட்டிருக்காங்க. I think so. Wait. Yes, it is current only. What is the total current? To know the total current from the supply, what is the formula? Total supply voltage divided by total impedance offered by the network. So from this total supply voltage will be 9, that is Thevenin voltage, and the total impedance offered by the network is 7 ohm plus 2 ohm will become 9 ohm. So it will be equal to 1 ampere. Fixed. Okay, this is how we are estimating the value of current. So the correct answer is option C. This is the correct answer for the given question. Now the second question is for the same network with the 6 voltage DC is connected at port A. பாருங்க அடுத்த twist வச்சிட்டாங்க பாருங்க. சரிங்க, ஓகே, வோல்டேஜ் வந்து இவ்வளவு நேரம் வந்து 10 வோல்டேஜ்னு வச்சுட்டே இருந்தீங்க. தட் இஸ் ஃபைன், வி காட் தி வேல்யூ. நமக்கு எவ்வளவு வந்தது அப்படின்னா இப்போ 7 வோல்டேஜ் வந்துருச்சு, நம்ம அதை வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க, 10 வோல்டேஜ் 6 வோல்டேஜா போட்டீங்க. இப்போ ஃபர்தரா என்ன பண்ணுவீங்க? டேக் யூர் டைம். இப்போ நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. I have spent this many minutes to explore these things. Now take 2 minutes. First question complete பண்ணிடலாமா? For the network with the 6 voltage DC connected at port A, 1 ohm connected at port B draws 7 by 3 ampere. 1 ohm resistor connect பண்ணாங்க அப்படின்னா 7 by 3 ampere வருதான். If 8 voltage connected at port A, then the open circuit voltage at port B is dash. That is the question. Then the open circuit voltage at port B is dash. That is the question. Question அங்க complete ஆகல, எழுதிக்கோங்க. Open circuit voltage at port B is dash. That is the question. Now you can take this question now and try to figure out the answer. Just simply you can treat it as a numerical question. Option is not required. Proceed further.
Just apply your common sense. எப்படி பண்ணலாம், எப்படி ரிலேஷன் கொண்டு வரலாம்? நெட்வொர்க் வந்து லீனியர். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். வாட் இஸ் தி ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ்? இட் இஸ் கால்ட் Thevenin voltage. You know the alternative name of Thevenin is open circuit voltage. அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இன்புட் வந்து மாத்திட்டாங்க, 6 வோல்டேஜ் டிசி அப்படின்னு மாத்திருக்காங்க. அப்போ என்ன நடக்கும்? 6 வோல்டேஜ் அப்புறம் 1 more வோல்டேஜ் வரை கொடுத்துருக்காங்க, 8 வோல்டேஜ். This is called a tricky question. I told that today we will be learning something new. Anybody? No one? Just try, nothing is there. Okay. So now கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், பதில் சொல்றீங்களா? Listen. தெவெனின் தியரம் நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம். VTH கால்குலேட் பண்ணதுக்கும் RTH கால்குலேட் பண்ணதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? அதாவது என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் பேசிக்கா? இப்போ VTH கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா சிம்பிளா வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, லெட் மீ ரீகேப்சர், ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட் தி டேட்டா. பேசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் மைண்ட்ல. அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இந்த ட்ரிக்ஸ் வந்து கிராக் பண்ண முடியும். கவனிங்க. சப்போஸ் லெட் அஸ் அப்சர்விங், ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க, தென் there is one voltage source and there is one more resistor. இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் கொடுத்துருக்காங்க. And you will be requested to calculate the value of both VTH and RTH. வந்து உங்களுக்கு calculate பண்ண சொல்லிட்டாங்க, VTH and RTH. Now basically what is the procedure to calculate the value of VTH? Let us take, this is some 10 voltage, this is 4 voltage, this is 2 ohm. What is the procedure to calculate the value of VTH? Procedure is to calculate the value of VTH. Step number 1, identify the load terminal. Step number 2, remove the load from the load terminal. Step number 3, what? Just to find the potential difference between the load terminal. Since this circuit is open circuited, you can simply say current flow through the circuit will be 0. So there will be no voltage drop in this 4 ohm and 2 ohm resistor. So this 10 voltage will be simply reflected across these two ports. So I can say VTH equal to 10 voltage. This is over. Now to calculate the RTH, either whether we need to follow the same procedure or anything else. When we are calculating the value of RTH, step number 1, identify the load terminal. Step number 2, remove the load from the load terminal. Step number 3, deactivate all independent source. Very important point. Whenever you are trying to calculate the ZTH or output impedance, it is very important to calculate it is very important to deactivate all independent sources. இப்போ நம்ம ஆபரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர்ல ஒரு சர்க்யூட் பார்த்தோம் இல்லையா, அதை நம்ம இதை பார்த்திருக்கோம். So when you are trying to deactivate the independent source, this voltage source will be short circuit or not? Yes sir. Now if you are trying to calculate the value of RTH, it will be simply 400T, both are connected in series, so the value will become 6 ohm. Let me do one thing. I am taking the same network. Now what I am going to do is, in place of 10, I am keeping some 9 voltage. I am not changing any other things in the circuit. Now again I am requesting you to calculate the value of VTH and RTH. Can you please tell me? I am taking the same circuit. I haven't changed the value of resistor, but I have changed the value of voltage. What would I happen now? Same network, but voltage, input voltage will be different. When we are changing the input voltage, Thevenin voltage will become what? In the second case it will be 9. What about the value of Thevenin resistance? It will be same 6 ohm only, sir. Why? Why? Because I have taken the same network. From the previous case, I haven't changed the network, but I have changed the input voltage. So when the moment you are changing the input voltage in a linear network, the value of Thevenin voltage will change, whereas the value of Thevenin resistance will be remain same. Just to mark this, make notes, keep these things in your mind. So when you are considering a linear network, linear bilateral network, whenever we are considering the linear bilateral network, while changing the input voltage for the network,
what will happen? Thevenin voltage might be changed, but the Thevenin resistance will be remain fixed. If they are changing the value of input voltage, Thevenin voltage also will be keep on changing. But Thevenin resistance is simply depends on the configuration of the internal circuit, how the resistors are connected, whether it is in series or parallel, what type of connection it is. Based on that value only, Thevenin resistance will be different. It does not depends on the active element that is present at the input port. Conclusion is over. Now apply the same logic into our circuit. In this circuit, if you observe the second question, they are changing the value of input voltage from 10 to 6 and then from 6 to 8. It is going from 10 to 6 and then 6 to 8. Okay, whatever, let them just let them do whatever that they want. But what I am asking is, I am just asking you, when the input voltage will be changed from 10 to 8 or 8 to 6, what will happen? Definitely Thevenin voltage will be changing. But is there any changes in the value of Thevenin resistance? No. Just now I have proved that Thevenin resistance will be remain constant. So already we found the value of Thevenin resistance, that is 2 ohm. But Thevenin voltage will be new one. Why? Because the voltage value is different now. Yes or no? Yes, sir. Now let us take this circuit. Listen. 1 minute. Sorry. Let me remove all the data. See, we know how to, already we wrote the expression. Thevenin voltage can be written as current flow through the circuit into Thevenin resistance plus current flow through the circuit into load resistance. We have explored these things already. Exactly, sir. And there we already figure out the value of Thevenin resistance, that is fixed. That value is 2 ohm. It will not change again. Why it will not change? You know the reason now. I have explored that one also. But now what they did is, in the second case, initially they kept 10 voltage. Now that voltage is changed to 6 voltage. Yes or no? Initially they kept the 10 voltage. For the 10 voltage, we have observed that the value of Thevenin voltage will become 9. That is case number 1. Now the question is, suppose if we will connect the 6 voltage, then what can be the expected value? That is very simple. Now take the same equation. Take this expression. Let us explore. Thevenin voltage equal to, when they are connecting the 6 voltage, they have given some data. Go back to the circuit. When they are connecting 6 voltage, the current drawn by the circuit is 7 by 3 ampere and the value of the load resistance is 1 ohm. So now here the value of the current is 7 by 3 ampere into 2 ohm resistor plus the value of the current is 7 by 3 ampere into 1 ohm resistor. What can be the new expected value of Thevenin? Let us see. 7 times of 2 will be 14 by 3 plus 7 upon 3. Yes or no? So 14 plus 7, I hope it will be 21 by 3. So this new voltage will become 7 voltage now. Yes or no? Am I right? That is very simple now. So I can say the value of expected Thevenin voltage when the moment we are connecting the what I can say new voltage source from the input port will be 7 voltage. It is very simple. That is how we are applying the basic. Okay, sir. Now let me treat this one as the equation number 1. Again what they did is, one more time, they are connecting the 8 voltage DC source at the port A. Then they are asking what is the expected open circuit voltage. In the same way, what you can do is take the same original circuit now. But the second case, what they did here. Now you have to understand here. So the second case, what they did is uh, 1 minute. Yeah, open circuit. Input side they have connected 8 voltage source. Yes sir, when the moment we are connecting the same 8 voltage source, open circuit means they are talking about Thevenin voltage only. Don't think too much. The Thevenin voltage will be equivalent to the value of open circuit, because how we are calculating the value of Thevenin voltage? By open circuiting the load terminal. In the same way only we are doing our analysis here. So that's not a big deal. So when the moment you are connecting the 8 voltage source, then what can be the expected voltage in the output port? Anyone, can we tell me can you please tell me the answer for this question? Just guess it. So what can be the expected answer?
டைம் தேவையா உங்களுக்கு? Just tell me. It's a very simple question. Take the same Thevenin expression. எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. இந்நேரம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும். I into 2 and I am keeping I into load resistance RL. லாஸ்ட் கேஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு வேல்யூ கொடுத்தாங்க. when we are solving the first question, load resistance value is given. First 1 ohm கொடுத்தாங்க, then 2.5 ohm, then 7 ohm, then 1 ohm again. But now when they are talking about the 8 voltage source, what they clearly told that, they clearly told that they are measuring the open circuited voltage. It means load resistance is open circuited or not? Yes or no? I'm just asking you, when they are measuring open circuit voltage equal to Thevenin voltage. See, I have given the answer already. Open circuit voltage means it will be equal to Thevenin voltage. So now what they are asking the question, already we know 8 voltage port A நம்ம connect பண்ணோம் அப்படின்னா, what can be the expected open circuit voltage? What can be the expected Thevenin voltage? Open circuit. If you are open circuiting this, it means the value of load resistance is approaching to infinity. Then what can be the current flow through this circuit? It will be 0 ampere. When the current will become 0 ampere, what can be the voltage drop here? Here also it will be 0. Yes or no? If you draw the circuit, then see, let me draw the circuit. So this is Thevenin resistance and load will be open circuited. So now this is the open circuited voltage. This open circuited voltage simply will be equal to Thevenin voltage. Both are same. So in that situation, what might be the given input line voltage கொடுத்திருக்காங்க, they have given only 8 voltage. So this same 8 voltage will be appearing at the output port or not? You should think like that. See, when the moment they are connecting the 8 voltage source, they have not connected any load resistance at the output port. When there will be no any load resistance, then simply output source voltage will become equal to the supply voltage that they are connecting. So it is very simple to identify the answer. That's all. So the correct answer is going to be 8 voltage. That's all. I hope you all understand this. Okay, chalo. So this is how we are solving. So in the many questions what you have to do is you have to spend some time and you should play with this circuit. How beautifully they are evolving these circuits, and you should understand. கொஞ்சம் time spend பண்ணி தெளிவா இன்னொரு time கூட rewatch பண்ணுங்க. When I was solving the question, what he did, what we haven't did, and what is the relation between this and this, how we are applying Thevenin circuit here, and how this logic is perfectly matching here. So like that you have to solve this type of questions. Okay, and I'm requesting you all to refer Alexander Sadik. அலெக்சாண்டர் சாதிக் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? இதோட பிடிஎஃப் காப்பி வந்து நம்ம கூகுள்லேயே இருக்கு, நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டா அதில் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் டூ போட். எக்ஸலண்ட் புக் திஸ் புக் இஸ். ஆனால் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி டைமை வேஸ்ட் பண்ணிக்காதீங்க. எந்த ஏரியாவில் நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சம் கொஷின்ஸை மட்டும் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். யூ கேன் ஃபைண்ட் plenty ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் கொஷின். அஃப்கோர்ஸ் தி கொஷின் டேக்கர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி எக்ஸாம்ஸில் கொஷின் எடுக்கிறவங்க வந்து இந்த புக்கில் தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. So you can find the PDF copy of this book. Just to solve இந்த மாதிரி நிறைய questions இருக்கும். தெவெனின் வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ணி டூ போர்ட் நெட்வொர்க்ல வந்து வெரைட்டி ஆஃப் questions வந்து நீங்க நிறைய பார்க்கலாம். அது எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. And you can also share that PDF copy with your friends in the group such that everyone will get practiced. Book share பண்ணாதீங்க, that will become useless. Take any one particular question, drop it in the group, ask them to solve. Meanwhile you can also solve, you can drop your answer, you can ask them to post their answer, you can compare it. Don't see the solution in Alexander book also. I have already told you, if you want to become the master, that solution of any question must be bring it out by yours. You should not bring any solution. Sorry guys. So நீங்க எந்த சொல்யூஷனாலும் எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. It must be your wants. Okay, now take the next question. Here I brought some homework question for you all. See, from my end, for the two port network I have given sufficient things, everything. Okay, இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோர் அந்த புக் எடுத்துக்கிட்டு அதில் you can find some variety of questions, solve all those questions first. At the same time, here I am dropping few more questions in the same model. This is the same like our previous one. Take this one as the homework question, make a note, and then I'm bringing to your vicinity one more question. This one you can take it as homework question, and here I brought one more question. You can take this one also. These three are excellent questions.
So try to solve it. Explore it in a new way. Two-port network means don't try to solve the question in a simplest manner. Okay, network is given, calculate is it 1 is it 2 2. No. Do something new. Do something new. Then only you will be enjoying the circuits. Okay, take these three questions. I hope it will be helpful for you. Almost we have completed our lecture. And my suggestion is whenever you are trying to solve the question நமக்கு பேசிக்காவே நம்ம மைண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா while solving the question automatically you will be involving with the unwanted works. ஒரு புக்கை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த புக்கில் இருந்து கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணும்போது ஆன்சர் வரல அப்படிங்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம கை வந்து நம்ம அறியாமல் புக்குக்கு பேக் சைடில் போகும் and you will be seeing the solution given by them. I am repeating multiple times. I told you this is the biggest mistake that we people are doing here. This is not the right way to do. Learn the concept in a proper way, then try to solve it. If you don't know the concept, suppose see one or two concept if you are not understanding from the lecture properly, let us take like that. ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெளிவா புரியணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். What you have to do, again rewatch the video. Nothing is wrong. Rewatch without laziness. Watch it one more time such that you will get beautiful idea. முன்னாடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா வரும். After that still you are feeling that your knowledge is not sufficient, go to Google it. There are so many websites who are giving in a described manner. ரொம்ப ஷார்ட்டா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க கான்செப்ட். You can just spend 1 or 2 minutes to learn it. Or otherwise go to YouTube. There are so many people who are uploading the video, but find the right one. Don't learn the concept in a wrong way. I saw there are so many people who are doing these things just for advertisement without what I can say ஒரு உயிரே இருக்காது அந்த லெக்சர்ல. அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா you may lost your interest. Don't do those kind of things. Watch something ரொம்ப ஷார்ட் டைம்ல லேர்ன் பண்ணிக்கிற மாதிரி. Watch some effective videos. That's all. Okay, that's all. This is all about this lecture. Almost we have completed all the concepts of our circuit theory. We have done basics. DC circuits are over, DC transient over. Then we have completed AC circuits, AC theorems. We saw some questions. ACல நீங்க வந்து தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள், ரெசோனன்ஸ்ல நம்ம எப்படி வந்து frequency calculate பண்ணோம்ன்ற that formulas for series and parallel configuration. And then ACல one more thing what you have to do is maximum power transfer theorem வரும்போது அதுல கொடுத்திருக்க எல்லா கண்டிஷனையும் கிளியரா மைண்ட்ல இருக்கணும். Remaining things you can explore. You don't need to keep it in your mind. அது நீங்க கொஸ்டினை பார்க்க உடனே அப்படியே ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. Similarly, in DC circuit, nothing is there. Transient on the just take, remember the expression for IL of T. In case of RL circuit, remember the expression for IC of T in case of RC circuit. And some basics, nodal analysis, mesh analysis. Mesh also we are not using even. நம்ம இது வரைக்கும் mesh யூஸ் பண்ணிருக்கவே மாட்டோம். It is very rare. I have habituated with the nodal. It is very easy. Apart from that thing is very easy in சொல்றது தாண்டி I already told you that in analog electronics majority of the portion can be solved just with the help of KCL, KVL, nodal. That's all. That's why I have adopted with this type of procedure. Students க்கு நம்ம இங்கே nodal வந்து ஈஸி ஆயிட்டோம் அப்படின்னா analog will become very easy finally. So literally that is what I kept in my mind. I hope it will be helpful for your side also, for you also, right? Fine. So after that what you must to do, ஒவ்வொரு டைம் டெய்லி நீங்கள் கொஷின்ஸை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ டேக் தி கொஷின், கீப் கிளாக் வித் யூ, கீப் ஸ்மைல் இன் யுவர் ஃபேஸ், ட்ரை டு பிரிங் அவுட் தி ஆன்சர். அண்ட் ஒன் மோர் திங், வைல் டூயிங் ரிவிஷன், ஹவ் வில் யூ டூ ரிவிஷன்? ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் யூ. எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க? நோட்டை திறந்து வச்சுட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு ஸ்கிரிபிள் படம் எடுத்துக்கிட்டு ஃபார்முலா, ஓகே, பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவி பை எக்ஸ் இன்டு சைன் டெல் எலக்ட்ரிக், இது ஒரு 10 times. Is it the way to revise the notes? No. This is wrong. Or simply, okay, idana vekne padichame, just no. What you have to do is first time revise பண்ணும்போது first look into the concepts, register it into your brain. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா step by step வந்து ஒரு பேஜா லேர்ன் பண்றதுல தப்பு கிடையாது. You can write this way also, you can do. ஷீட்ல எழுதி பார்த்து கூட you can register it. Some things are very important. But இது very first time பண்ணும்போது, second time third timeலாம் என்ன பண்ணணும்? Just take the revision notes, keep it somewhere else, close your eyes, just recapture everything that is there in the short notes. This is the way you should revise the notes, then only it will be permanently registered in your mind. இந்த மாதிரி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா when you are in travel, when you are going outside, you no need to carry your revision here notes with you because it is already there in your brain.
You can just close your eyes in the bus. Simply you can recapture, because some people used to say don't study while traveling, it will affect this. There are some things are there. You may not feeling comfortable, but it is better to study not only in travel, anywhere you can study. When you are registering this concept into your brain, sir, we are having only 10 subject. In my point of view, this is not at all called 10 subject. Semester wise they have broken this way, and people also following in the same fashion. They are breaking, this is circuit theory, this is control system, this is analog electronics. Basically all these subjects are interrelevant to each other. Power system, power electronics, all are single subject. If you take the entire power system network of our India, entire electrical engineering will be synchronized at a single place, just in order to understand how power system is working, our power grid is working, how we are generating the power, how we are transmitting, how loads are working. In order to understand all those elements clearly, we are breaking it into 10 parts. Like we are going from mathematics separately, control system separately, but basically electrical engineering is a single subject only. You should bring all the subject into your brain in this way only. And one more thing, when you are doing the revision in this way, it will be helpful for you to interconnect the subject. Automatically your brain will do. Our brain will have the superpower. You all know that. When you are revising the concept automatically, when you are registering the 10 subject short notes into your brain, it will bring the interlinking between the power system and the electrical network between and the electrical machines. Similarly, it will interlink all the concepts in a perfect way that will be helpful for you while solving the problems. You may not forget any concepts. So you will be having the grip with the subject. So don't revise just by seeing the notes everywhere, closing the eyes in the 10th standard எல்லாம் படிக்க விடுவாங்களே, essay கொடுத்துட்டு memorize கீயை விட்டுறாத மார்க் போட மாட்டாங்க, ஃபெயில் பண்ணி விட்டுருவாங்க. No, that is not the way. That's gone. Don't do like that. Do it in an effective manner. Just close your eyes. Just அப்படியே recapture பண்ணுங்க, மைண்ட்ல ப்ளோ பண்ண விடுங்க. It's slowly. It seems to be little difficult when you are doing at very starting, but slowly you will become the master in this field. You will become far better than every one of us. Continuously put your effort. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், எக்ஸாம் எவ்வளோ நாளில் வந்துடுமா, இல்லை ரிசல்ட் எவ்வளோ நாளில் விட்டுருவாங்களா, 30 நாளில் நம்ம படிக்க முடியுமா, இந்த மாதிரி அன்வான்டான நெகட்டிவிட்டிஸை ஸ்டடீஸில் இருக்கும்போது போடக்கூடாது. யுவர் ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஃபோக்கஸ் இஸ் ஐ ஹவ் டு ஸ்டடி, ஐ ஷுட் பிகம் அ மாஸ்டர் இன் திஸ் சப்ஜெக்ட், ஃபினிஷ், திஸ் இஸ் தி சிலபஸ், ஐ எம் டூயிங் திஸ் till the end of that complete point. And the peace mind வரணும். எல்லா சப்ஜெக்டையும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் ஓரளவுக்கு. when we are writing the mock test, I am getting above 80. அந்த மைண்ட் செட் நீங்க வர வரைக்கும் don't think about the exam first. எக்ஸாம் வருது, ஓகே, 10 டேஸ்ல திடீர்னு ஒரு எக்ஸாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சார், அடுத்த 2 வீக்ல எக்ஸாம். So what can we do? You have started now only, or you have crossed only 4 subject. In the 2 weeks can you subject the 10 subject? No, it is not possible. Then why are you bothering about it? It is wrong, no? This kind of approaches, maybe emotionally you may felt wrong, we may felt bad, but what can we do? You should think practically. We have started, we have completed only 3 subjects, 7 subjects, how can we complete it 2 weeks? Do we have that much time? If it is not there, then just to follow the same passion that you are doing. Don't waste your time unnecessarily. First complete the 10 subject. Meanwhile, you can write whatever the exam that is coming. During your preparation, you can apply for that. You can go and write, get the experience. Luckily, you might have cleared, because some of you get the or first 3-4 subject on the cross பண்ணும்போது அந்த ability நல்லா ஸ்ட்ராங்கா வந்துடும். Because when you are doing everything in a proper way, that ability will be automatically. ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்க ப்ராப்பரா கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா remaining 9 subject will become very easy. So it's all about how you are properly learning this first subject. That is very important. அது வந்துட்ட அப்புறம் automatically remaining things will become very easy. So just do it in a effective way. Don't do blah 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 blah. Okay? So எதை பண்ணாலும் ப்ராப்பரா இருக்கணும். Just enjoy the subjects. Electrical engineering love பண்ணி படிங்க. There are so many opportunities are there. I'm repeating. And one more thing what you must remember in your mind is, சார் எனக்கு இந்த ஜாப் இல்லை, ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் ஆகிட்டு, இதாகிடுச்சு அதாகிடுச்சு, இதெல்லாம் தாண்டி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், யூ கேனாட் கிரியேட் திஸ் எனர்ஜியை வந்து நம்மளால கிரியேட் பண்ணவும் முடியாது. அட் தி சேம் டைம் யூ கேனாட் டெஸ்ட்ராய் தி எனர்ஜி. நீங்கள் எனர்ஜியை வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு இடத்துல ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது தட் லெவல் இஸ் கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங். கண்டிப்பாக இட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பேக் டு யூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி ஜாப். உங்களோட டேலண்ட் மற்றவங்களோட டேலண்ட்டை விட அதிகமாகும் போது ஏதோ ஒரு பிளேஸில் அவங்களோட பாயிண்ட்டோட நீங்கள் அதிகமாக பாயிண்ட் பண்ணும்போது யூ வில் பி பிளேஸ்டு தேர், ரீப்ளேஸ்டு தேர்.
This is how the transformation will happen. This is how this world is going now. You all know that எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு இடத்துல ஒரு ஆள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறாரு, இன்னொரு ஆள் ரிட்டையர் ஆகுறாரு, இவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தர் அங்கே போகிறது. இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் தி எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சிம்பிளி. ஸோ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இன் தட் வென் யூ ஆர் கண்டினியூஸ்லி புட்டிங் யுவர் எஃபர்ட் இன் சம்திங் இட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட். It doesn't matter in which exam you are going to write, for which you are looking for, it doesn't matter. It's all about is how the way you are preparing. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா your place will be far higher than your position as of now. ஸோ கண்டினியூஸாக எஃபர்ட் போட்டு ஒழுங்காக ப்ராப்பராக சப்ஜெக்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுல மட்டும் மைண்டை வச்சுக்கோங்க. அன்வான்டான திங்ஸில் டோன்ட் ஃபோக்கஸ் நெகட்டிவிட்டிஸ். ஓகே fine. And one more thing, I am not going to solve these three questions. I have given three questions, right? This two and one more. Yes, it is your responsibility because நம்ம சப்ஜெக்டே ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. Slowly எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு try to solve all this. And I am planning to do one more thing. I thought of covering magnetically coupled circuit with a transformer. But now what I am doing is I will be covering here itself. Okay, because we are going to start next maybe transformer and other subject கூட deal பண்ண வேண்டிய தேவை வரலாம். So it's better first we will complete magnetic coupling circuit here itself. I will be covering all the basics that are required here. After that we will start our next subject. Okay, so the next what we are going to next chapter what we are going to start is magnetically coupled circuit. What you have to do, just go through the basics of magnetic coupling circuit. What are the circuits are there, how we are building the series configuration, parallel configuration, especially dot coupling. Your major focus should be dot coupling because basics are very easy, you can complete in 10 to 20 minutes. It is very important to understand the coupling. If you understand the dot coupling properly, then auto transformer will become very easy for you. You can play with this. நிறைய பேர் வந்து இந்த எக்ஸாம்ல வந்து கொஷின்ல டாட்டை பார்த்துட்டாலே முடிஞ்சு கதை. நோ, ஐ டோன்ட் நோ, ஐ won't solve this question. Just to learn it here first. What is the purpose of dot and how we are placing the dot? Nothing is there. ஒரு 20 minutes ப்ராப்பராக ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா you will be understanding everything. டாட்ஸ் வந்து நம்ம எங்கே போடுறோம், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டாட்ஸ் how we are fixing the polarity, with respect to arrow mark direction, வோல்டேஜோட polarity, கரண்டோட டைரக்ஷன், டாட் கன்வென்ஷன், இவங்க மூணு பேருக்கு இருக்க ரிலேஷனை ப்ராப்பராக நோட்ஸ் எடுத்து ஃபினிஷ் கிளியராக ஹிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு சர்க்கியூட் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கனாலும் யூ வில் பிகம் அ மாஸ்டர். Just do that. Okay, first of all learn this. Meanwhile we will be solving all other questions in the upcoming classes. We will spend some 1 or 2 days just to understand the basics of magnetic coupling circuit. With this we will wind up this subject. Okay, so this is all for this lecture. Remaining things we will see in the next class. Thank you all.